YouTube. അതട്ടെ സോരെ ഏരിയ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടെ കയറിയിട്ട് തന്നെ ലേറ്റി നടന്നത്. ഇപ്പം നിനക്ക് ഏത് പേര് കൊടുക്കണ്ട്? കുവാന കിട്ടാ സെൻസ് ഏത് പേരെ നിന്നെ വിളിക്കണ്ട്? Kuana? Or do you prefer Kitakata Sensei? കിട്ടാക്കാട്ട എന്നുള്ള Hey, skinny ginger kid. Looks like this is going to turn into a little more than chat. Good thinking. നിന്റെ പ്ലാൻ എന്തൊട്ട് എന്നെ കൊല്ലാനാണോ? So is your plan to kill me too? നിന്റെ ജസ്റ്റിസ് ആണോ? Anyone who interferes with your justice? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമോ? There we go. Now let's stop. Only while you're സെയിം here. പറയട്ടെ യക്കൂസയില് കഴിഞ്ഞ ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെയിം സാവുണ്ട്. Cheers to that. So it has. നീയോ Kitakata Sensei, I've read about your accomplishments. To think you'd become a vice minister. You never really know how things are going to work. ആണ് നിനക്ക് ആവശ്യം? നീ ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്ത് നീ കേട്ട പോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രൈം സർ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. I'm a coordinator with the National Police Okay, Bureau, but public I'm sure facing you're familiar titles with ഉണ്ട്. my division of public security. Is my name, ma'am. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോണത് ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ്. ചേട്ടായി Yeah, let's go. വല്ല സമയമില്ല. Wanna slow down? Great. Here we go. And stay down. So, you're Yagami Aniki? Test. Yagami Aniki? Will you be coming inside? എന്തായാലും ഉള്ളിലിട്ട് തന്നെയാ സംഭവം. Sure. Let me pass. This way, please. എന്തോടെ ഇറച്ചി കച്ചവടം ഉണ്ടാ? സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡീ നടന്നതാ. ആ ഇത് ഇവരെ ഏരിയ ആണല്ലോ. Bro,
Welcome back, friends. ടെസ്സോ, എനിക്ക് നിന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ടേക്ക് എ Do I സീറ്റ് have to call you that? ആൻഡ് യു ടു. Take a ആ seat. അത് ടെസ്സോ ഒരു You too. ഏരിയ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടെ കയറിയിട്ട് എന്നില്ലേട്ടി നടന്നത്. ഇപ്പം നിനക്ക് ഏത് പേര് കൊടുക്കണ്ട്? കുവാന കിട്ടാ സെൻസ് ഏത് പേരെ നിന്നെ വിളിക്കണ്ട്? Kuana? Or do you prefer Kitakata Sensei? കിട്ടാക്കാട്ട എന്നുള്ള പേര് സൊസൈറ്റിയിൽ മർഡറായി. Murdered by society. ഞാനിപ്പോൾ ഹാൻഡിമാനാണ് കുവാന-സാൻ. Just a merry old handyman Kuana-san. കോപ്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മർഡർ സസ്പെക്റ്റ് ആണ്. സാവ സെൻസായിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം നീ After killing സീനിൽ നിന്ന് ഫ്ലഡ് ചെയ്തു. അതാണ് സ്റ്റോറി പോലീസിന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. top brass are passing down through the ranks. അവരെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയണം? Now, why would they say something like that about you? കാം ഡൗൺ. നീ റിലാക്സ്ഡ് അല്ലല്ലോ. Calm down, Yagami. How come you never relax? കുവാന നിങ്ങളെ So ഇത് Kuana hired ഹയർ you ചെയ്തു. guys from the start, and you pretended to not know each other in front of me? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ That's the എനിക്കെതിരെ case, you വന്നത്. really went all out for me. Didn't I tell you? ലിയോമാങ് Liumang accepts anonymous അറിയാത്ത റിക്വസ്റ്റ് requests പോലും too. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ. Tesso didn't know I was the one who hired him. I suppose there's no point in hiding that now. That's just അതിന് how ഭ്രാന്ത് it is. പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Nothing to get mad over, bro. നീ ഒന്നും Really aren't ഹൈഡ് hiding ചെയ്യില്ല. anything? Did you tell him all you've done? ഈ ഫോർമർ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ നടക്കാണ്. Can't be much more to ഹൈഡ് hide ഔട്ട് than ചെയ്യണം that. അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. Any more convincing? Honestly, I'm at a loss. I worked my ass off to get where you are. ഞാൻ നീ മെസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അൺടാങ്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാണ്. the mess you've made of it. You've got my student helpers by the throat. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് പോലും എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കോർണറായി എന്നുള്ള പോലെ പറയണം. Academy? Like Mamiya-san? Very good, Sugiura-kun. പരസ്പരം നമുക്ക് ഡൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട No reason ഓരോരുത്തരുടെ for us to ഇൻറ്റൻഷനെ doubt each കുറിച്ചിട്ട്. other's intentions, right? ഇപ്പം എല്ലാ സീക്രട്സും ഔട്ടാണ്. All the secrets are out in the open now. അതിനെ വെച്ച് ഞാൻ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Fine. Then I'm gonna light up. നീ ഗോമിജോലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടല്ലായിരുന്നു. You were just over at ആർക്കെന്നെ Konijo, weren't you? നോക്കണ്ടായിരുന്നു. RK was പോലീസും looking എന്നെ for me നോക്കണ്ട. there. The police even ഞാൻ മോർ lent them a hand. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Well, now I'm even more confused. I give up. Who in the world could be after me? Who has influence over both RK and the police? Here to venture a guess? They'd be the uneducated guesses of a handyman. You got any bright ideas yourself, Master Detective? എനിക്ക് നിന്നെ I haven't കുറിച്ചൊരു തിയറി confirmed ഉണ്ട്. it for sure എന്താണ്? yet, but I have a pretty good theory for you. I just heard Detective Watanabe, the one looking for Kuana, or കുവാനനെ അന്വേഷിച്ച് കിടന്ന് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരാണ്. റെഡ് നൈഫ് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. The public പബ്ലിക് security സെക്യൂരിറ്റിയാണ് division. പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് കിടന്ന് One നടക്കുന്നത്. detective from Kanagawa PD said. അവർക്ക് ഇവനാണ് മെയിൻ സസ്പെക്ട് സാവ സെൻസായിട്ട് മർഡറിന്. That's why Kanagawa PD മറ്റേ was പോലീസ് told to lay ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് off ആളങ്ങനെയാണ് RK. പറഞ്ഞത്. Any trace of അപ്പോൾ RK in the footage near Sawa ആർക്കേരെ Sensei's ഫുട്ടേജ് place is ഇല്ലാത്ര gone. നിന്നുവൻ്റെ കുവാനരെ മാത്രമേ ഫുട്ടേജ് ഉള്ളൂ. With that kind of backing, അപ്പോൾ it's അവരായിരിക്കും understandable why RK ബാക്കിങ് is അപ്പ് so ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yo, hold up again. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുവാനനെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി സസ്പെക്ട് ചെയ്യണത്? Why is public security after likely wishes to specific individual? They are trying to preserve RK. This is all to preserve RK. Public security doesn't want them to disappear. ആർക്കേനെ That's why they're trying to പ്രിസർവ് close the ചെയ്തിട്ട് book ഇവനെ on the ബുക്ക് case by ചെയ്യാത്ര. saying Kuana killed Sawa എന്തുകൊണ്ട്? Sensei. ടോജോ ക്ലാന് കൊമറോച്ചാവിൽ Tojo clan ഡിസ്ബാൻഡ്. disbanded. Ex-Yakuza are scattered all over the place. RK has absorbed them into their മനസ്സിലായില്ല network, എനിക്ക്. and public security is ആർക്ക് monitoring them എന്തിനാണ് to keep the peace. കുവാനാരെ പിന്നാലെ? Then why is RK after Kuana-san? ഈ Was public security already helping them at that point? വേറെ വല്ലവരും അവരെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് Well, അതവൻ അറിയില്ലെന്ന്. I'm not too sure. നമ്മൾ സ്ക്രൂഡാണ്. ഇതിപ്പോൾ We're screwed if we ഫൈൻഡ് ഔട്ട് can't ചെയ്യാൻ figure this പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. out. Public security after Second Kuana thing. likely wishes to specific individual. Yes. Protecting the working with Rico Kusumoto. അവർ മറ്റേ റിക്കോ കുസുമോട്ടോ, വൈസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റർ Public ഓഫ് security is ഹെൽത്ത്. probably working for Reiko Kusumoto, Vice Minister of the Ministry of Health. What? Kuana, Shinya you had your Kawaii-ne students kidnap kidnap Shinya ചെയ്തതല്ലേ? Kawai, right?
5 years ago in കവായിയാണ് Kamarcha, ബുള്ളി ചെയ്ത് റീക്കോ Kawai കുസുമോട്ടോ-സാൻ bullied ഇറ്റ്സുറോ Reiko കുന്നെ Kusumoto's son, Mitsuruku. ആ കോമയിൽ That പോയ painted കുട്ടി a target on his back for you. കവായി ഔട്ട് ഇഫ് യു അപ്രോച്ച് But റീക്കോ before you took കുസുമോട്ടോ Kawai out, you നീ approached Reiko റിവെഞ്ചിന് Kusumoto with വേണ്ടിയിട്ട് your revenge on അവൻ്റെ him. അമ്മേനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തല്ലേ Ahara ഈ told ഹറ us that. ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞത് Before taking revenge on a bully, you'd approach the family about it first. നീ you make the സെയിം same ഓഫർ offer to Reiko കൊടുത്തത് അപ്പം നീ Kusumoto? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ What if ഇപ്പോൾ I ഒരു വൈസ് did? മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് She's ഹെൽത്ത് the ആണ് vice minister of the Popular Ministry ആണ്. of Health. She's pretty popular. She's even cleaning up her predecessor's mess. If it were to അവള് surface that she റിവെഞ്ച് agreed കില്ലിങ്ങിനെ to a എഗ്രി revenge ചെയ്യാൻ killing, മാസീവ് they'd have സ്കാൻഡലാവും yet അത്ര another massive scandal on their hands. And if you get to go down in cuffs instead of a body bag, that detail may just come out. Before that can happen, അവള് Reiko നിന്നെ സൈലൻസ് Kusumoto ചെയ്യാൻ plans നോക്കി to അതൊക്കെയാണ് Have me പറയുന്നത് പബ്ലിക് silenced വിത്ത് and പബ്ലിക് use public security സെക്യൂരിറ്റി to do it. ജസ്റ്റ് ഗോ ആഫ്റ്റർ യു except public security can't just go പബ്ലിക് after. സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നിന്റെ So they പിന്നാലെ subcontract പോകാൻ പറ്റില്ല Arcade അതുകൊണ്ട് to ആർക്കാനെ do ഹയർ it. ചെയ്തു That would explain why public security is trying to cover for RK. I ഇപ്പം അത് see. ലോജിക്കല്ല Well, മീനിങ് the ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് logic starts off soundly ആ enough. പ്രശ്നം ഉണ്ടാ Something wrong with it? Unfortunately, stick yes. out. Something does stick out. And what's that? കുസുമോട്ടോ-സാന് 5 I years did, in fact, approach Kusumoto-san ഞാൻ 5 അപ്രോച്ച് years ചെയ്തിരുന്നു ago. മറ്റേ കവായിനെ about റിവെഞ്ച് taking എടുക്കാൻ revenge on സ്യൂട്ടോൾ Shinya Kawai. മാമിയെ കൊന്നാൻ Just അതേഴ്സ് as ടു you കിഡ്നാപ്പ് said, ഞാൻ I മാമിയെ used Mamiya-kun എന്നൊക്കെ and വെച്ചിട്ട് the others to kidnap അവനെ Kawai. കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു അന്ന് പോയി കുസുമോട്ടോ-സാൻ From that point on, മാമിയെ കൊന്നു Kusumoto-san knew I was directing Mamiya-kun and the others. She'd seen their faces, knew their identities, everything. So, if Kusumoto-san wanted to go after me, അപ്പോൾ അവൾക്ക് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാമിയെ കൊണ്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്നുള്ള പോലെയാണ് ഒക്കെ but the പറയുന്നത് fact അവള് is, public ഐഡന്റിഫൈ security hasn't ചെയ്തിട്ടുണ്ട് laid a finger on them, even now. കുസുമോട്ടോ-സാനെ Which means Kusumoto-san So if isn't Reiko the one was giving giving them orders to orders. public, so she could have gotten to Kuana much quicker, okay. അപ്പോൾ അവളാണ് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അവൾക്ക് കുവാനയുടെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം എത്താമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഷുവർ ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് Sure. That makes some അപ്പോൾ നമ്മുടെ sense. ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി Hey, കുസുമോട്ടോ so sorry if this is off topic, but what was Sure. Kusumoto-san doing when Shinya കവായി Kawai was killed 5 കില്ലായില്ല years 5 back? years ബാക്ക് She was standing right there with me. Afterwards, she took 3 days of PTO, and that was a first for her. Why? Shinya Kawai died at the hands of ഓ Kusumoto-san. അവളാണ് കൊന്നത് She കുസുമോട്ടോ drove the knife into his ചെന്നെ chest കത്തിയിറക്കി personally. കൊന്നത് അവളത്ര She took it slow, making She sure he avenged her suffered son the with whole her time. and I admire her. Just like ഓ Akihiro അവളാണ് Ahara, മറ്റേ she കവായിനെ avenged her കൊന്നത് son with her own 2 hands. കണ്ട ഷീ കിൽഡ് കവായി I ഹെർസെൽഫ് admire her. കണ്ട ഇവളാണ് കത്തി She വെച്ചിട്ട് killed കൊന്നത് Kawai herself? കവായിനെ കമ്മിറ്റഡ് മർഡർ ഇഫ് ദാറ്റ് സോ ഷി ഹാസ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഹിഡൻ ഓ അപ്പോൾ അവള് അത് കൊന്നൊന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കത് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അത്ര ലോങ് ടൈമിന് Afterwards, she അവള് told me she വാഷ് never ചെയ്തിട്ടില്ല washed അത്ര the smell of കൈ his blood off ബ്ലഡ് her hands. സ്മെല്ല് Damn, man. I was the only one who knew അതാണ് that, by എനിക്കുള്ളൊരു the way. കാര്യം അറിയാവുന്ന The others മറ്റുള്ളവരെ have കുറിച്ച് no എനിക്കറിയില്ലെന്ന് On that day, 5 days 5 years ago, ago, I sent them straight home after they brought me Kawai. And I was the only one with Kusumoto-san when she killed him. കുറെ ക്രേസി തിങ്സ് This sounds way ഹാപ്പൻ too crazy to be real. കുസുമോട്ടോ-സാൻ ഹാസ് Even so, അവളെന്നെ the fact is Kusumoto-san ബിട്രേ ചെയ്യില്ല hasn't betrayed me. Besides, I doubt the പബ്ലിക് Vice Minister സെക്യൂരിറ്റി is powerful enough to ആയ order public security അവൾക്ക് അതിൻ്റെ around. ആവശ്യമില്ല who പബ്ലിക് is സെക്യൂരിറ്റിയുടെ giving കയ്യിൽ them ഓർഡർ orders? ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നെ Well, ചേസ് I'd ചെയ്യാൻ say your പിന്നെ theory ആരാണ് is on അതൊക്കെ the right ചെയ്തത് track. I'm sure public security contracted Arcade. It lines up with what's happened so far. I imagine they're so persistent. ആർക്കൊക്കെ അതറിയാം Because they എന്നെ know I could വെച്ചിട്ട് be used against അവൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് Kusumoto-san. യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന Either ഇതൊരു way, whoever's ആരൊക്കെയോ pulling the strings strings is someone who will പുള്ളിയുണ്ട് benefit from your capture. ഇപ്പോൾ റീക്കോ കുസുമോട്ടോ So if it isn't Reiko അല്ലെങ്കിൽ Kusumoto, അവളുടെ എനിമി maybe it's one ആയിരിക്കും of her enemies? An enemy? അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രിയിലെ ഹെൽത്തിലുള്ള വേറെ വല്ലവരും someone പൊളിറ്റിക്കൽ within the Ministry of റൈവലായിരിക്കും Health. അത് യൂസ് Or ചെയ്യുന്നത് maybe even some kind of political rival? ആർക്കെങ്കിലും Nothing would be കുസുമോട്ടോരെ more മുകളിൽ valuable ഡേർട്ട് to them than ഇതാക്കണം dirt on Kusumoto, അതുകൊണ്ടാണ് right? ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് Probably trying to take her down. Or they could threaten and manipulate her as they see അതുകൊണ്ടാവും fit. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ഷൻസ് Is that എടുക്കുന്നത് why public security has been taking action? If they wanted to take her down, they could have had the police whoever investigate fair and behind square. arcane public security will be enemy of അതാണ് അപ്പോൾ കുസ്മോട്ടോൻ്റെ എനിമി ആയിരിക്കും ഈ ആർക്കേനൊക്കെ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സ്ട്രിങ്സ് വലിക്കണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലോജിക്കില്ല എന്നുള്ള പോലെ
സെൻ കാണുക. Right. അവൾക്ക് Kusumoto-san മ്യൂച്വാലിറ്റിയിൽ can നിന്ന് walk പെട്ടെന്ന് away വിട്ടു from the പോകാൻ പറ്റില്ല Ministry അവൾ of വിചാരിക്കണ Health പോലെ. anytime she wants. Plus, she has പിന്നെ the അവൾക്ക് public നല്ല പബ്ലിക് support, സപ്പോർട്ടുണ്ട് യങ് especially with ക്രൗഡ്സിൻ്റെ the ഇടയിൽ. younger crowds. All just more reasons for her to have enemies. പ്രൈം I read some മിനിസ്റ്ററിന് article പോലും about അവളുടെ how അടുത്ത് even ഹാർഡ് the ടൈം Prime ഉണ്ടായിരുന്നു. Minister അവൾ has a hard സ്ട്രോങ് time ആണ്. with her. Like, she'll get up in his face every time he signs an order. Dumbass loses so many arguments, he practically works for her now. ചിലപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുക Prime Minister's trying to find some dirt on ഡേർട്ട് Reiko ഉള്ള Kusumoto? മോളിലേക്ക് ആക്കണ്ടാവുക. He's just an ജസ്റ്റ് example. അവനൊരു Weren't you എക്സാമ്പിൾ listening മാത്രമാണ്. when we said Kusumoto-san അതുപോലത്തെ has വേറെ lots of വല്ലവരും enemies in her ഉണ്ടായിരിക്കാം. position? Hey, don't be a വീക്ക്നെസ് dick. കുസുമുട്ടസൻ So വല്ലവരും whoever's behind this നോക്കണ്ടാവും അവളെ may have been വീക്ക്നെസ് looking for a നോക്കിയിട്ട്. weakness in Kusumoto-san for a while. They must have got their start after realizing Ehara's case was really about getting revenge on a bully. അപ്പോൾ ഈ ഹാരയുടെ That puts കേസ് പോലെ Ehara and ഇപ്പോൾ ഈ Reiko ഹാര ഇവളും Kusumoto സെയിം in the same ബോട്ടിലായിരിക്കും. boat, being that രണ്ടുപേരും their മക്കൾ only sons were മരിച്ചതല്ലേ. bullying victims. ഇപ്പോൾ കവായി And if they discovered വാനിഷായി that 5 Kawhi വർഷങ്ങൾക്ക് also മുമ്പ്. vanished 5 years ഓക്കെ ago. Regardless, അപ്പോൾ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ബുള്ളിങ് അവസാനം മർഡറിൽ എൻഡ് ചെയ്തു. no. You're the one going up and down the whole country killing കവായി them all for ഏഴാമത്തെ ആളെന്നുള്ള പോലെ പറയുന്നത്. Kawhi makes number 7. 7? Damn, man. It wouldn't take much to connect the എല്ലാം dots. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അവളിലേക്കാണ് എത്തുക. Reiko Kusumoto. അവൾ വിക്ടിമാണ്. Then അവൾ they പക്ഷെ know അവൾ that she റിവഞ്ച് was എടുത്തു. among the victims who got her revenge. ഈ ഹാരയുടെ Yeah. കേസിൽ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഹിം ആൻഡ് കുസുമോട്ട്. To Ahara's അവർ case, രണ്ടുപേരും the link ലിങ്ക് between him and Kusumoto is clear as day now. ആ if you ലിങ്ക് know what നിൽക്കുകയും you're ചെയ്ത് സവാസെൻസായി അത്ര. That link is Sawa Sensei. കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ It took രണ്ടും me a കണക്ട് while, ചെയ്തു. but I connected the two cases ആർക്കാണ് together ഷീ നെവർ myself. ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഓൺ It was ദെയർ. RK. She never should have even been on their radar. In fact, they സവാസെൻസൈക്ക് traced your അറിയാം. name from her. Sawa Sensei knew. സവാസെൻസൈ She വിചാരിച്ചു suspected you നീ were involved with ഷിബേര Mikoshi മർഡറിൽ Moto in ഇൻവോൾവ് one way or ആണെന്നുള്ള another, പോലെ. right? പക്ഷെ നീ കെയർ ചെയ്തില്ല. You don't care. You see your പക്ഷെ killing നീ spree on മറ്റുള്ളവരെ these കൊല്ലാൻ former കിടന്നു bullies നടന്നു. like you do in the country of നിന്റെ കണ്ണിൽ service. ഇത് വെഞ്ചൻസ് ആവുന്നു. In ആക്ച്വലി your അതല്ല. eyes, this is നീ vengeance. ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. Actually, no. You'd call it justice, wouldn't you? സവാസെൻസൈ മരിക്കില്ലായിരുന്നു. Sawa Sensei wouldn't have died if it was. അത് എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ല. ഷീ ഷുഡ് That was never my intent. She shouldn't have died. No. അവളെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ You don't get ബ്രഷ് to ഓഫ് just ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് brush her കൂടാൻ off like പറ്റില്ല. that. Like an afterthought. You had to have known you'd go down for this eventually. And you're fine if all your old students like you and Mamiya go down with you. By then, why would you look back at your trail of blood? Why would you ഓരോ clean up all ചോദ്യങ്ങൾ your ചോദിക്കണം. നീ carnage? ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാണോ, It's not your അങ്ങനെ problem, ബ്ലഡിൽ right? ഇതായില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. You move forward with one purpose. ഈ പുള്ളി ചെയ്ത Send as ആൾക്കാരൊക്കെ many ഹെല്ലിലേക്ക് bullies to വിട്ടു. hell as you can. പക്ഷെ നീ കാരണം കൊണ്ട് Beyond that, എന്തൊക്കെ you don't give a പ്രശ്നങ്ങളിവിടെ shit what happens. സംഭവിച്ചു. സവാസെൻസൈ Sawa കരഞ്ഞുകൊണ്ട് Sensei മരിച്ചു. died in tears. കണ്ട, നീ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പം അവൾ പേടിച്ചു. അവളുടെ തണുത്ത് വിറച്ച ഫേസിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു. നീ ഹാറ, റീക്കോ, കുസ്മോട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും മേഡേഴ്സാണ് സോഫാർ. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എവേ So ചെയ്തു. far, all of you have gotten away with സാവ it. ആൻഡ് So why did മറ്റുള്ളവർ Yokosawa end നിങ്ങൾക്ക് up വേണ്ടി having to pay എന്തിന് the പ്രൈസ് price? പേ ചെയ്യണം? Tell me, will you even be able to look her in the eye when you die? I ഇതെന്നെ doubt ഫോളോ it. ചെയ്യും എൻ്റെ That's മരണത്തിന് gonna ശേഷം. follow me well into the afterlife. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ്? So what ഞാൻ now then? കോപ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണോ, March to the എന്നിട്ട് cops and turn myself സറണ്ടർ in. ചെയ്യണേ? നീ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള. If you don't do exactly that, no one will know why she had to die, and that'll be the end of her story. അവൾ Everyone will ഇന്നസെൻ്റ് keep ആണ്. on പക്ഷേ dancing around her death. മറ്റുള്ള Even എല്ലാവരും though she was ഡാൻസ് ചെയ്യണം completely അവൾക്ക് ചുറ്റും. innocent. പക്ഷെ എനിക്കതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Afraid I can't do that. ഞാനിപ്പോൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ If I വെച്ച് turn കഴിഞ്ഞാൽ myself in now, there's only one thing that happens. Public security takes me out. മോറ് And പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. worse, കുസുമോട്ടയ്ക്കും Reiko Kusumoto will be പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. compromised. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല. I will never കുറേ allow ആൾക്കാർ that. ഇൻവോൾവ് ആണ്. അവൾ ഫ്രീ Of ആയിട്ട് all the വാക്ക് ചെയ്യണം. people involved in this, she അവളുടെ deserves to റിവെഞ്ച് walk ജസ്റ്റിഫൈഡ് free. ആയി. Her revenge was justified. You think so? All she did. അവൾ ചെയ്ത് അവളെ മകനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ ചെയ്തത്. അവൾ ക്രൈങ് ആയിരുന്നു. ലീഗൽ മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കൊരു റൈറ്റ്സ് ഇല്ല അവളെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ അല്ല ഇങ്ങനെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെയാണ് അവൻ പറയണത്. Nobody lays a finger on her. Hey, skinny ginger kid. Looks like this is gonna turn into a Idiot little നടക്കാൻ more പോകുന്നത്. than chat. Good thinking.
നിന്റെ പ്ലാൻ എന്തൊട്ട് എന്നെ കൊല്ലാനാണോ? So is your plan to kill me too? നിന്റെ ജസ്റ്റിസ് ആണോ? Anyone who interferes with your justice, we all get added to your body count, don't we? പണിഷ്മെന്റ് ക്രൈമിന് ഫിറ്റാണ്. Punishment fits the നീ crime. ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, നിനക്കത് കാണാനില്ല. You're just blind. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നീ ഹല്ലിയെ പോണം എന്നുള്ള If you പോലെ. can't see that, then you can go to hell. Stay out of my way. Here we go. Come get some. Bring it up. Come get some. Bring it up. Come get some. Is that all you got? Bring it on! Come get some! Bring it up!
എടുക്കുക അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടപ്പോഴൊന്നും അമ്മോ അതെടുക്കണ്ട, ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടിക്കാം. ഞാൻ അതൊന്നും നാച്ചുറലായിട്ട് ഇടിച്ച് ജയിക്കാണ്ട് നോക്കുന്നത്. നാച്ചുറലായിട്ട് ഇടിച്ച് ജയിക്കണം, അല്ലാണ്ട് പവർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇത്രയും നാളായില്ലേ കളിക്കണത്. അങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുക, അല്ലാണ്ട് മാജിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. അങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക.
ജയിക്കും. ടിക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിട്ടാ. Bring it on! Come get some! കുവാനാനെ കഴിഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് കുവാനാനെ ഇടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മാജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജയിച്ചത്. അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചവനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് ജയിക്കണം അവനായിട്ട് ഇടി കൂടിയിട്ട്. അത്രയും എന്തോരം വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഇടിച്ച് ജയിച്ചു. അപ്പോൾ അവനെ ജയിക്കും. അവന് ജയിക്കില്ല. ഹൈ കോൺഫിഡൻസാണ്. എത്ര ഇടി കൂടിയിട്ട് വന്നില്ല ഞാൻ.
it on! Come get some! Bring it on! Come get some! Bring it on! Come get some! Bring it on! കണ്ടോ തീർന്നു തരിയും കൂടെ ഉള്ളു മുട്ടടിക്കന്നെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല Come get some! ഒത്തിക്കന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞില്ല അവന് തീർന്നു ഇവനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡീൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭയങ്കര ഇട്ടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് How long has this been going now? I lost track. Call it? അവസാനം വയ്യാണ്ടാവും രണ്ടുപേർക്കും They're gonna tire out eventually. Beating the ഇടി shit out കൂടി of each other എന്താ is how some വയ്യാണ്ടാവണ people വരെ രണ്ടുപേരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം See that. I can see that. ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമോ There we go. Now let's stop. Yeah, it's about that time. മതിയായില്ലെന്നു Haven't you had enough yet? റെസ്റ്റ് എടുക്കിനി What? You think it's time to give it a വഴിയിൽ നിന്ന് rest? മാറിക്കാൻ Hell no. Stay out of our way. You're not looking so hot.
You got lucky I stopped when I did, you know. I had a move lined up with your name on ഇതൊക്കെയായി it. You're the one who got പിന്നെ lucky as far as ആസ്വദിക്കുക I'm എന്നുള്ള പോലെ concerned. പറയണം. I was about to kick your ass. മെസ്സാക്കില്ല നിങ്ങൾ. What a fucking mess, guys. ഇത് സെയിം ഡ്രാഗൺ യക്കൂസലേക്ക് വന്നല്ല ഇടിയില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. Hey, both of you. Eat. അടിപൊളിയാണ്. Your food's getting cold. One of our higher-ups cooked this himself. അടിപൊളി Look സാധനമല്ലോ. if there's any left. Not a രണ്ടുപേരും problem. മിടി കൂടി This അങ്ങോട്ട് stuff's great. തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. Delicious. റിക്കോ കൊസമോട്ട Man, this is the പബ്ലിക് good സെക്യൂരിറ്റി stuff. ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. പോസിബിൾ ആണത്. So that means അപ്പോൾ Reiko Kusumoto എന്നിട്ട് കേസ് could be being കൊണ്ടുവരുന്നു. targeted by കുസുമോട്ടോ public സാൻ്റെ security. കേസ് Right. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ It's ബിഹൈൻഡ് possible അടിച്ചു part of the കഴിഞ്ഞാൽ police wants to നിനക്ക് ആ catch me as ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് leverage കോപ്പി against ചെയ്യുന്നല്ലേ. Kusumoto-san on public അപ്പോൾ ആ ഒരു security പ്രഷർ orders. But പുട്ടിൻ്റെ that's only if public ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ security really is behind this. You're the one who said you got that info from a cop. Well, someone up top's been putting pressure on the investigation. That much is clear. But no matter എനിക്ക് how കിട്ടിയ you slice ഇൻഫർമേഷൻ it, പബ്ലിക് the fact that സെക്യൂരിറ്റി you're ആണെന്ന് enemy പറയാം. number അത് one while ജപ്പാൻ്റെ RK ടോപ്പ് runs free ഇൻ്റലിജൻസ് is ഏജൻസിയാണ്. absurd. Unfortunately, all I got out of that ആഫ്റ്റർ cop യു was that എന്നൊക്കെ public നിന്റെ security പിന്നാലെ itself is who എസ്കേപ്പ് we're up ഇല്ലാന്ന് against. അഗ്രി ചെയ്തു. Public security is അപ്പോൾ Japan's നമുക്കൊരു top ഗുഡ് intelligence സജഷൻ agency. ഉണ്ടാക്കാന്നു. If they're after you, there's no എന്ത് escape. ബെനിഫിറ്റ്സാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ? And I Public guess now's a security. good time to make a suggestion. Huh? Tell me, who benefits the most from you two fighting? Huh? അധികം ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. The more you drag each other അപ്പോൾ down, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ the easier രണ്ടുപേരും to be able to get the വർക്ക് jump on. ടുഗദർ ചെയ്യാൻ. By the time you notice, it's too late. Got you. ആർക്കാനിങ് പബ്ലിക് Exactly what സെക്യൂരിറ്റി they want, right? എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക What if you ആരാണ് two work സ്ട്രിങ് പുള്ളി എന്നുള്ള പോലെ. ടു എനിമീസ് ടു ജോയിൻ Facts ഫോഴ്സസ് and തന്നെ act before RK and public രണ്ട് security. എനിമീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ You might even be able to find out Strong who's എന്നുള്ള pulling the പോലെ. strings. ഞാൻ ബോർഡാണ്. Yeah. ഞാനും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ Two enemies to ടെമ്പററി join ആണ്. forces, there needs to be an Once- even greater threat to fight. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആൻസർ ചെയ്യണം I'm on ചെയ്ത board with കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Fine, അതിനൊക്കെ but നമ്മൾ this is എവിടെ only സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? temporary. Once we finish with public security, I'm gonna make sure you answer for what you've done. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം Okay. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് Then നമ്മളെ where do we എനിമി എന്നുള്ള start? പോലെ. Should we just storm public security at this point? No. അവർക്കൊരു ഐഡിയ First, ഉണ്ടാവില്ല we need നമ്മൾ to രണ്ടുപേരും confirm വർക്ക് public ടുഗദർ security എന്നുള്ള is പോലെ. really the enemy we're അപ്പം after. നമ്മൾ സ്മാർട്ടായിരിക്കണം. We'll make our move after that. We have the element of അവർ അടിപൊളിയായി surprise. പ്ലേയിങ് They നൈസ് have ആണ്. no idea we're working together. Then we'll use it to our കുസുമോട്ടോസിന് advantage. അഗേൻസ്റ്റ് വല്ല and I'm ഇഷ്യൂ smart. ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റോൾക്കുള്ള Look at the boys playing പ്രശ്നം nice. എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. If public security is trying to find some leverage against Kusumoto-san, they'll likely be നമ്മളൊരു listening കോൾ ചെയ്ത് in on കഴിഞ്ഞാൽ it. അവളെ കോൾ ടാപ്പ് They're the ചെയ്യണ്ടാവും. experts in wiretapping and espionage, after all. അവളെ You just വിളിച്ചു need a quick കഴിഞ്ഞാൽ confirmation. നമ്മൾ അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു. We'll just give her a call. Right here? Yes. That way, her enemy will trace the പബ്ലിക് call and സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ pinpoint our നമ്മളിപ്പോൾ വിളിച്ചു location. കഴിഞ്ഞാൽ And അവരിപ്പോൾ നമ്മളെ public ട്രാക്ക് security ചെയ്യും. is the അപ്പം only അതുകൊണ്ട് one in ഇപ്പോൾ അവിടെ Japan who can pull that off. അവരാണതെന്ന് So എനിക്ക് we'll അറിയാൻ know right away വേണ്ടിയിട്ട് if it's നമുക്ക് them. അവളെ വിളിക്കാന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. Good thinking. Yeah. Wait, hold on. You saying if you call up Reiko Kusumoto, then the bad That's guys really will start white. pouring in? We maybe not do that here? Actually, that might just work in our favor. കയറ്റമില്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ Bro, ശരിയാവും. why are you talking crazy? ഇതെന്താ സാധനം അടിപൊളിയാണ്. Yagami-san, you sure about getting on bro terms without അടിപൊളി Kaito-san? സാധനമുണ്ടോ? Wouldn't that bum him out? Whoa. This is amazing. What is this? നീ എപ്പോഴാണ് റീക്കോ Good കുസ്മോട്ടേക്ക് shit, huh? സംസാരിച്ചത്? You got good 5 taste, വർഷങ്ങൾക്ക് bro. മുമ്പ് I knew you കവായിനെ of all വന്നു. people would notice the difference. നമ്മൾ അറേഞ്ച് Kuana. ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ When was കോൺടാക്ട് the last ചെയ്തിട്ടില്ല. time you നമ്പർ spoke to കയ്യിലുണ്ടോ? Reiko Kusumoto? നമ്പർ ചേഞ്ച് 5 years ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ago, on the night she എനിക്കൊരു killed ഐഡിയ ഉണ്ട്. Kawai. വാട്ട് We arranged it so we'd never contact each other after that. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ So you have പിന്നാലെ her number എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ ട്രേസ് ചെയ്ത് അവർ If കോൾ it ചെയ്ത് hasn't പിടിക്കും. changed. പീപ്പിൾ What is it അയക്കും. then? I have an idea. What? We're gonna set a നമുക്കൊരു trap to find ലൊക്കേഷനിൽ out if we വിളിക്കാതെ really are against public ലൊക്കേഷൻ ഡസൻറ്റ് security. എക്സിസ്റ്റ്. If they trace the call and they send people for us, then we know for sure it's them. That's why we're gonna call Reiko Kusumoto using a location that doesn't exist at all. How does that work?
We'll use 2 phones that നമുക്ക് can't be 2 ഫോൺ traced back വെച്ചിട്ട് to ഒരു us, ഫോണിൽ നിന്ന് and നിന്റെ we'll ഫോണിൽ relay നിന്ന് your voice. വിളിക്കുക. Obviously, എന്നിട്ട് you won't be wherever we do this from. ആ പൊസിഷനിൽ Best നീ to do this ഉണ്ടാവരുത്. someplace with no one around. മറ്റേ ഫോണ് Once we see who they send in, mission എൻ്റെ പൊസിഷൻ accomplished. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്. Wait, what's happening? Don't worry, I got it. You'll catch up, Sugiura-kun. First, we need to know our enemy. I'll have Tsukumo prep us some burner phones. Which means a truce 1000 for the time being? Only while you're സെയിം here. പാരാട്ട Gotta യാക്കൂസയില് keep things civil for കഴിഞ്ഞ brother. ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇന്നലെ cooking അപ്ലോഡ് ചെയ്ത makes ഗെയിം even the പ്ലേ കണ്ടു sucking കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ situations സെയിം not സാവുണ്ട്. Cheers to that. ഫോൺ റെഡിയാണ് 2 of them. Hey, Quick so work. Tsukumo-kun's already got the phones ready. They're burners that can't Okay, be traced time to back see to us. Tsukumo. 2 of them, right? Just like you asked for. സുക്കുമോനെ പോയി കാണണേ. Nicely done, Yokohama 99. You work quick. സേവ് ചെയ്യാം. ഓട്ടോ സേവ് ഉണ്ട്. പിടികൂടാൻ വയ്യ എനിക്ക്.いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ഫോട്ടോ രണ്ടുപേരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സലൻറ്റ് വർക്ക് ബൈ ദ വേ. ഫോൺസ് റെഡി ആണോ? യെസ്. Just the 2 I've been waiting for. Excellent work, by the way. Hey, got those burner phones ready? എന്താണ് ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്താ Of ചെയ്യാം? course I do. Who do you think I am? കുവാനാനെ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കും. ആ ഫോണിൽ നിന്ന്. I still don't fully get what's going പിന്നെ on. അടുത്ത ഫോണിൽ നിന്ന് Yagami-san, റിക്കോ what are we gonna കുസുമോട്ടാനെ do with വിളിക്കും. these? Okay, I'll രണ്ടുപേരും break അങ്ങനെ it വെച്ച് down. സംസാരിക്കുക. First, we call Kuana on one phone. Let's say this one here. Then we രണ്ടുപേരും use അങ്ങോട്ട് this other പരസ്പരം phone അങ്ങനെ called വിളിക്കും. Reiko ഓക്കെ. Kusumoto. Using them that way. പിന്നെ The phones won't be connected to each other, but their voices will be relayed so they can talk അവർ normally. കോള് ട്രേസ് ചെയ്യും. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി Okay. അവർ പിന്നെ ആൾക്കാരെ And then? അയക്കത്ര. If public security finds out Reiko Kusumoto's talking to Translate. Kuana, they'll trace the call without actually ഇവിടെ finding it. വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട. Then we can see exactly who they send without risk of being seen ourselves. എവിടെയെങ്കിലും റിമോട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യണം. I think I'm getting it. Surely you don't intend to do that here, do you? That would put a beacon ദൂരം on us നിന്ന് for കാണുന്നപ്പോഴാണ് Kuana-san's കാണാൻ enemies. പറ്റുള്ളൂ. Yeah, we'll do it somewhere remote. അപ്പോൾ We need കൺസ്ട്രക്ഷൻ a place ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ where അവിടെ nobody ചെന്നിട്ട് would raise ലേറ്റ് an ആണ്. eyebrow at an അവിടെ army of ഇപ്പോൾ ആരും public ഉണ്ടാവില്ല. security boys. And it's gotta have a good എവിടെയാണ്? vantage point. സീറോ ഹൈ സ്കോൾ. There's a building under construction Crane not by far from here. ക്രെയിൻ ഉണ്ട് അവിടെ. It's late, so no one should be around that may get ഞാൻ involved ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള unintentionally. പോലെ. Where is it? ഷുവറാണോ? It's right near Seirio High. There's a crane by the river too. You'll know when you see it.
Okay, you two stay put. I should be able to ഫോളോ handle ചെയ്യുന്ന this ആൾക്കാരെ alone. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് You sure about that? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. Let me at least put out a ഞാൻ drone ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ to the അങ്ങോട്ട് machine, പോകണം. even if it isn't much. I'll use it to capture the faces of Kuana-san's pursuers. That'd be good. The building construction site. കുറേ ദൂരമുണ്ട്. കാറ് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാ സ്ഥലം കാണാണ്ട്? ശരിയാ ഞാൻ ഓറഞ്ച് അത് ഇപ്പോഴാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഓറഞ്ച് ഏരിയ മനസ്സിലായില്ല, എപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. താങ്ക് യു മുത്തൈ.いらっしゃいませ。ありがとうございました。പക്ഷേ ഒരു കട എനിക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Excuse me. ありがとうございました。എന്താ ഇവിടെ? ജിഞ്ചു സം ക്രൗഡാണല്ലോ. എന്ത് ഇവന്റ് സൈഡ് കേസ് ലെറ്റ് ദ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ. വേണ്ട, നമുക്കതിന് സമയമല്ല. ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.ありがとうございました。സ്കൂൾ ബോയ്സാ പൊട്ടവരാ മുട്ടക്കെത്തി. ഇതാണ് സുക്കുമ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്. ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സുക്കുമയാണ് പൊസിഷൻ കൺഫേം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Yeah, I think I can spot whoever comes close from here. റേക്കോക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവിടുന്ന് I'm gonna സംസാരിച്ചോ. call Kuana on the burner now. 5 വർഷമായി അവളായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട്. വാക്കോടെ ആയിരിക്കില്ല. ഒക്കെ ഡൂ ചെയ്യാം. I'm about to call Reiko Kusumoto. Once you're connected, you take it from there. അവൾ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. Yeah. Can't imagine this won't be ഫോണ് awkward. 2 ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ കോമയിൽ കിടക്കണ പയ്യൻ. ഇതാണ് അവള്. റീക്കോ കുസുമോട്ടോ വൈസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത്. കിട്ടക്കാറ്റാണ് കുറക്കാൻ വെക്കാത്ത മിന്നി. വാട്ട് ഫോർഗീവ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണത്. ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോൺ കോൾ ടാപ്ഡ് ആണ്. You'll have to forgive me for this, but വെരി വെൽ ദെൻ. the position I'm in required me to reach out to you. 13 years I would കുസുമോട്ടോ-san. never have done this otherwise. I should Yes. also note there's a high Kitakata-san, sir. probability this phone call is being tapped. വൈസ് മിനിസ്റ്ററിന് സൂപ്പറാണ്. Very well then. It's been 13 years, Kusumoto-san. So it has. നീയോ Kitakata-sensei. I've read about your accomplishments. To think you'd become a vice minister. You never really know how things are going to work out. But that's not true at all, Kusumoto-san. എൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് നീ മുന്നിലേക്ക് എത്തി. അതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അവനിപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മിത്സുറുക്കും നിങ്ങളെ മകൻ? A woman is virtuous. ഒന്നും പറയാമല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ. Deserves the world and then some. എന്താണ് നിനക്ക് ആവശ്യം? നീ ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ നീ കേട്ട പോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രൈം സസ്പെക്റ്റാണ് ഒരു ക്രൈമിലത്തെ. യോക്കോസാവാൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മർഡർ ആയിരുന്നു കേട്ടു. ഓബിയസ്ലി ഞാനല്ല കൊന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ്. സവാ കൊന്നല്ല. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിന്റെ ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടിയല്ലേ മിത്സുറുവിനെ കാണാൻ വന്ന കുട്ടി? ടീവന്തൻ. അതിപ്പോൾ 10 വർഷമായെന്നുള്ള പോലെ. അവളിൽ നിന്നൊരു ലെറ്റർ കിട്ടി. അവള് ടീച്ചറായ ശേഷം ഞാൻ റിപ്ലൈ അയച്ചില്ല. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കേട്ടത്. ഓക്കെ, എന്താണ് നിനക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ള പോലെ? അല്ല, ഫേവർ ചോദിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, ഫേവർ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അറ്റ് സം പോയിന്റ് സമ്മക്ക് നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ലവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും. കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. എനിക്കൊരു ട്രബിളും വേണ്ട കുസുമോട്ടോ-san. സോറി അബൌട്ട് ദിസ്. ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന്. നീയായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുട്ടെങ്കിലും എന്നെ കോസ് ചെയ്യുമെന്ന് സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So in your opinion then, do you believe anything related to you could cause me any trouble? ആ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We're almost to the signal. Kill the headlights. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് ട്രേസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ്. 2 cars inbound. Looks like we were right on the പബ്ലിക് money. സെക്യൂരിറ്റി സെയിം കാറിലാണ് This വന്നത്. proves Reiko Kusumoto's phone is compromised. അവരല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ വേറെ ടീമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Capable of tracing a call and moving on it. അത് ആർക്കായിരിക്കും? It's got to be public security on the hunt for Kuana. Public security is really coming straight to you by car? No, there's no way they can mobilize their people that quickly. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസ് ഇനി ഇതിൽ മേലെ കാണില്ലാന്ന് കേൾക്കില്ലാന്ന്. I understand. I will say it's been great to hear your voice again. But this should be the last time അവരങ്ങോട്ട് you hear കയറിയിട്ടാ. from me. I'll try my best. I understand. Goodbye. Shoot it.
എയിം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. It's a drone. Can't hit It has small a അത്ര. phone attached to it. Shoot it. Shoot it down. You sure? Just take it down. Hurry it up. കുവാനക എവിടെ അത്ര? Hey, what the ആർക്കറിയാം? fuck are you aiming at? I can't hit it. It's too small. ഇതിന്നിട്ട് എന്തൊട്ട് ചെയ്യാനുള്ള? Damn, dude. How the hell are we supposed to chase down a drone? And where the Shoot fuck is him. this Kuana guy? Who knows, man? They called us in to catch this shithead, but how the hell are we ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് supposed ഇണ്ടായിരുന്നപ്പോ to do പാർക്കിൽ it? ഷൂട്ട് It's ചെയ്തു fucked അത്ര. up. Do we look like spec ops? Yeah, right. But at least you gotta shoot that thing. കുവാന്നുള്ള This is പോലെ. my second time, actually. I took a few shots at some kids in a park. I aimed at the ground and sent those little shits running for their lives. We're done here. Pack it in. That's 6 punks and only 1 gun between you by my count. ഇത്രയും സ്പീഡായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ? അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. Fuck are you? ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ തരുന്നത്? I'm sure Kuana would have had this whole thing solved a long time ago. Well, then again, I suppose I do have to give you credit for how fast you made it. പിന്നെ കുവാനേനെ അറിയാം. That was my gun, asshole! empty handed Who's the ആയിട്ട് one giving പോണില്ല. the orders? You may as well just level with me. You guys are RK's bottom rung, right? It sounds like you must know Kuana. Well, I guess we're not gonna be leaving here empty-handed after all. Come on. We're taking this guy in, boys. Fuck him up. Great. More of them. സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കയ്യിലെ പൊട്ടോട്ടോ വ്യത്യാസം കാര്യമില്ല. ചെക്കിങ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഹെവിയോ? പണിയായി. ബർഗറൊക്കെ ഉള്ളല്ലോ. ഒരു ബർഗർ നോക്കാം. അയ്യോ ബർഗർ ഇത് കറണ്ട. ബർഗറൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അത് വലിയ ഇടി വരുമ്പോൾ തിന്നാം.
ഒരു ഇടിച്ച് പന്തറൊക്കെയുണ്ട്. ആരാണ് നിങ്ങളെ വിട്ടത്? പറയൂ, ആരാണ് നിങ്ങൾ? ഓർഡേഴ്സ് വന്നു ഹെഡിൽ നിന്ന്. സോമേര കയ്യിന്നാണോ? അത്രയും വലിയ ആളല്ല, ഒരു ബോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. കുവാനെ കണ്ട ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ? ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ, ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, കൊല്ലരുതെന്ന്. Not that high up. It was one of the bosses. There's a bunch of them. What did they tell you to do once you found Kuana? They just said to catch him. Well, they also made it very clear not to kill him. Like we'd pull the trigger. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ, അത് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഗെയിമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിലൊരു കൈ പത്തി എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. Tell me, gentlemen, how would you feel if you found out you were just pawns in public security's game? We're playing what game now? എസ്കേപ്പ് ആയിക്കൊള്ളാൻ I suggest you നിങ്ങൾക്ക് quit പണി arcade കിട്ടുന്നുള്ള when you പോലെ. can. Go tell your buddies, get them out too. Otherwise, they'll keep you in the dark, use you and toss you aside. And then you'll end up in a ditch there's no crawling out of. കുസുമോട്ടല്ലേ നീ? യെസ്, ഇത്തിരി ലേറ്റാണ്. ഞാനിവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിന് അലൗഡഡ് അല്ല. ഞാൻ നാഷണൽ പോലീസ് ബ്യൂറോൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. എൻ്റെ ഡിവിഷൻ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. ആൻഡോ ആണ് എൻ്റെ പേര്, മാം. I've expressly forbid having visitors. Come now. I'm a coordinator with the National Police Okay, Bureau, public but I'm sure facing you're familiar titles with and my division of public security. Is my name, ma'am. Are you now? Well, I'm afraid coordinator is rather vague. I have a more public-facing title as well, of course. But I'm അത് trying help to be ചെയ്യില്ല. discreet here, so let's not get bogged down with minor details. എന്താ പ്രശ്നം? It's in our best interests. എനിക്ക് ആൻസർ വേണം കുസുമോട്ട-സാൻ. I'm afraid that won't. ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ചില ആൾക്കാർ. 5 വർഷം മുമ്പ് ഒരു മാൻ മിസ്ഡായി വാനിഷ്ഡായി സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് കംറാച്ച് എന്ന് നീ അവനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. മിസുറുക്കുൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഷിന്യ കവായി. എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ. I believe there are things you might know. I can say that with some level of certainty, as a matter of fact. ഷാഡോ ഉണ്ട്, യാഗമേരിയും കുവാനേരിയും ഇതിൽ. അത് ജപ്പാൻ നാഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി. ആരാ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുസുമോട്ടയാണ്.
a shadow Kuana looms disappear over ആയി. Yagami and Kuana. Japan's National Intelligence Agency, Public Security, fixes its gaze on Reiko Kusumoto of the Ministry of Health. 5 years സീക്രട്സിന്റെ ago, ആൾക്കാർ വന്നു. അത് Kuana ഷാവോസ് prompted her to ഉണ്ടാക്കുന്നു take ഉറപ്പാണ്. revenge on Shinya Kawai for pushing her son to the brink. Secrets can only lie dormant so long, and upon their waking, chaos ensues. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഫിഗർ ബെറ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ വൺ ത്രൂ ഷിയർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. You've done it again, Tsukumo. Can't believe you found it. I figured Mitsuru Kusumoto would be in one of Mitsuru the better hospitals hospital around the yes. health industry. That narrowed it down to just a few locations. Then I pinpointed എല്ലാവരും the അത്രയും exact one വിസിറ്റ് through ചെയ്യുന്നുണ്ട്. sheer 13 determination. വർഷമായിട്ട് ഈവൻ വൈസ് That led to the വൈസ് Toto മിനിസ്റ്റർ ആയതിനു University ശേഷം Hospital. So ഒരു Mitsuru is ജെന്റിൽമാൻ still വന്നു lying in അവളെ a കാണാൻ coma. വേണ്ടിയിട്ട്. യാഗ്മി, Yep. Reiko Kusumoto has been visiting her son നീ every night അവളെ for the കൺവിൻസ് past ചെയ്യാൻ 13 പോവാണോ? years. വെൽ Been ഞാൻ after ട്രൈ she ചെയ്യാം became അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. vice minister. If you gentlemen അവൾ want to meet her in ടോപ്പാണ് person, പുടിച്ചതിൻ്റെ. that would be your best chance. Yagami, you seriously think you can convince Reiko Kusumoto to turn herself in? അവള് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Well, ആർക്കും പേ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് try സാവാസ് at least. മനസ്സിലായില്ല. യു ആർ റൈറ്റ്. She's at the top of the food chain. If it comes out that അവൾ she committed murder, കൺഫ്യസ് ചെയ്യാണ് the whole country's കവായിനെ gonna കൊന്നത്. lose it. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി If വിൽ they റൺ hadn't ഔട്ട് tried ഓഫ് to hide it, റീസൺസ്. nobody else would have needed to pay for it. Sawa-sensei. സോമ Yeah. മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. And if she confesses to killing Kawai, public security will run out of കുവാന reasons. പറഞ്ഞു നിൽക്കും അവളത് ചെയ്യില്ല എന്നല്ലേ, അവള് So in അഗ്രി theory, കൺഫ്യസ് it ചെയ്യില്ല should free എന്നല്ലേ. up the police to pursue Soma about Sawa-sensei. Totally agree with you ഇപ്പൊ there. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി But ഇപ്പോൾ Kuana sounds ടൈംസിൽ against that, അവളെ right? സറണ്ടർ ചെയ്യില്ലേ. Didn't he say he wouldn't let her turn അങ്ങനെ herself വെച്ചിട്ട് in? നീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. Yeah. ലൈക്ക് That's why he's not in the പ്രൊഫഷണൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പോലെ എങ്ങനെ So you're just gonna show പ്രിപ്പയർ up? ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ You do know നോക്കിക്കോളാം. she's ഗോട്ട് ടു probably റെഡി. surrounded by public security at all times, ആ don't you? ടോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി Just ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് means we പോകാം. gotta ഗോട്ട് be ഇറ്റ്. prepared for that. Like the professional detectives we are. Prepared? How? ഇതിൽ എന്താണ് ആവശ്യം? Just leave it to us. നിനക്ക് Yagami-san, ഓൾഡ് I gotta go ടീമുകളിൽ get ആവശ്യമില്ലേ? Let's meet at Toto സോമയും University മറ്റവനെ Hospital. എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Got it. See ya. So what do you need from me in this yacht? എക്സ് ടോജോ ടീമുകളെ Got any ആർക്കിയിലേക്ക് old ഇന്നും acquaintances ഔട്ടായിട്ട് in പോണ്ട്. arcade? അവരോട് ചെക്ക് Think you ചെയ്യാം. can find out where Soma and Akatsu are? നീ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. You forget who you're talking to? സ്പൈങ്ങിന്റെ കേസിൽ Why wouldn't I be able to cover that? പ്രൊഫഷണൽ I knew a few എക്സ് ex-Tojo guys who യക്കൂസിയല്ലേ go in ചെയ്യാം. and out of arcade on the regular. Thanks. Watch your back. They find out you're spying on them, they won't like it. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ട് അവൻ്റെ I'll be കയ്യിൽ. ready. Like the professional ex-Yakuza. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ അവനെ ഹയർ ചെയ്തുകൂടെയാണ്. He's rough around the റൈറ്റ് edges. ആൻസർ but the കവർ end ചെയ്യാൻ comes ചാവുണ്ടാവും. സോറി സുഖമോ Yeah. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് Turns out he's got extra time. on his സുഗീറനെ hands. എടുക്കേണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. through. Why don't you hire him at your office, അപ്പോളജിയുടെ ആവശ്യമില്ല, Yagami-shi? ഗുഡാണ്. പിന്നെ I'll talk about സംസാരിക്കാന്നുള്ള that പോലെ. with ഐ ഷുഡ് Kaito-san ഹാവ് ടു once ടോട്ടോ he യൂണിവേഴ്സിറ്റി comes. ഹോസ്പിറ്റൽ കൺവിൻസ് Anyway, sorry Tsukumo. അവളെ We കൺവിൻസ് have to ചെയ്യണം. take Sugiura കാര്യങ്ങൾ for a weekend. അഗ്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് Why പറയുന്നത്. start apologizing now? It's all good. ടോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ശരി കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഗെയിം അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ പറയണുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഗെയിം പ്ലേയിൽ നാളെ കാണാം. ഓക്കെ.